Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Janaballabha Giridharadhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janaballabha Giridharadhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Janaballabha Giridharadhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janaballabha Giridharadhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Janaballabha Giridharadhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janaballabha Giridharadhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana
Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nittai Gaur Hari Bo Nittai Gaur Hari Bo Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Jai Prabhupada Jai Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Gaur Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Nashtaprayeshu Vabhadreshu Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, entitled Divinity and Divine Service, text number 9. Srimad Bhagavatam, 1th Skandam, 2th Adhyayam, 9th Padam.
Dharmasya hi apavargasya Dharmasya hi apavargasya narto ritayo pakaupate narto tatayopakalpate nartasya dharmaikantasya nartasya hi dharmaikantasya kamo labhaya hi smrita kamo labhaya hi smritah dharmasya hi apavargasya dharmasya hi apavargasya narto ritayo pakaupate nartordayopakalpate nartasya dharmaikantasya nartasya dharmaikantasya kamo labhaya hi smrita kamo labhaya hi smritah dharmasya hi apavargasya dharmasya hi apavargasya narto ritayo pakaupate nartortayopakalpate nartasya dharmaikantasya nartasya dharmaikantasya kamo labhaya hi smrita kamo labhaya hi smritah dharmasya dharmasya occupational engagement. He certainly apavargasya ultimate liberation. Na not artha end artaya for material gain. Upakaupate is meant for na neither artasya of material gain dharma eka antasya for one who is engaged in the ultimate occupational service. Dharma, sense gratification. Abhaya, attainment of. He, exactly. Smrita is described by the great sages. described by the great sages. All occupational engagements are certainly meant for ultimate liberation. They should never be performed for material gain. Furthermore, according to sages, one who is engaged in the ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification. மொழிபெயர்ப்பு எல்லாவித உத்தியோக ஈடுபாடுகளும் நிச்சயமாக முடிவான முக்திக்காகவே உள்ளன. அவை ஜட லாபத்துக்காக செய்யப்படக்கூடாது. மேலும் முனிவர்களின் கருத்துப்படி முடிவான உத்தியோகத் தொண்டில் ஈடுபட்டவர் புலன்பத்தை வளர்ப்பதற்காக ஜட லாபத்தை பயன்படுத்தவே கூடாது. Purport by Srila Prabhupada. We have already discussed that pure devotional service to the Lord is automatically followed by perfect knowledge and detachment from material existence. But there are others who consider that all kinds of different occupational engagements, including those of religion, are meant for material gain. The general tendency of any ordinary man in any part of the world is to gain some material profit in exchange for religious or any other occupational service. Even in the Vedic literature, for all sorts of religious performances, an allurement of material gain is offered.
And most people are attracted by such allurements or blessings of religiosity. Why are such so-called men of religion allured by material gain? Because material gain can enable one to fulfill desires, which in turn satisfy sense gratification. This cycle of occupational engagements includes so-called religiosity, followed by material gain, and material gain followed by fulfillment of desires. Sense gratification is the general way for all sorts of fully occupied men. But in the statement of Sutta Goswami, as per the verdict of Srimad Bhagavatam, this is nullified by the present sloka. பொருளை வழங்கியவர் அருட்தராச பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி ஸ்தாபக ஆச்சாரியர். பொருளுரை: பகவானின் தூய பக்தி தொண்டை பின்தொடர்ந்து பூரண அறிவும் பௌதிகத்துவம் வருகின்றன என்பதை நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டோம். ஆனால் மதம் உட்பட எல்லா தர்மங்களும் ஜட லாபத்துக்காக செய்யப்படுகின்றன என்றென்னும் மற்றவர்கள் உள்ளனர். சமய அனுஷ்டானத்தில் பௌதிக லாபம் கிடைக்கிறது. உலக மக்கள் அனைவரும் இந்த லாபத்தினால் கவரப்படுகின்றனர். சமயப்பற்று உள்ளவர்கள் என்று கூறப்படும் அத்தகைய மனிதர்கள் ஏன் பௌதிக லாபத்தில் கவரப்படுகின்றனர்? ஏனெனில் பௌதிக லாபம் புலன்பத்தை திருப்திப்படுத்தும் ஆசைகளை நிறைவேற்றி கொள்ள உதவுகிறது. உத்தியோக ஈடுபாடுகள் எனப்படும் இது பொய்யான மதப்பற்றையும் தன்னுள் அடக்கி கொண்டுள்ளன. இந்த மதப்பற்று பௌதிக லாபத்தையும் பௌதிக லாபம் ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதையும் அடிப்படையாக கொண்டுள்ளன. தொழிலில் முழுமையாக ஆழ்ந்துள்ள எல்லா வகையான மனிதர்களுக்கும் புலனின்பமே நோக்கமாக இருக்கின்றன. ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் தீர்ப்புக்கும் இப்பதத்தில் உள்ள சூத கோஸ்வாமியின் தீர்ப்பிற்கும் ஏற்ப இவ்வழி பயனற்றதாகும். பௌதிக லாபத்தை மட்டுமே நோக்கமாக கொண்டு ஒருவன் எந்த உத்தியோகத்திலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளக்கூடாது. அது மட்டுமின்றி பௌதிக லாபத்தை புலனின்பத்திற்காக பயன்படுத்தவும் கூடாது. எவ்வாறு பௌதிக லாபம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது. Om Jnanatimarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sakrajatam Sagadana Raghunathan Vikam Tam Sachivam Satvaitam Sarvadutam Nasaitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanitamsya Hey Krishna Parnasandhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanustate Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaur Bhaktavinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're hearing Sutta Goswami address the sages in Naimisharanya. நைமிஷாரண்யத்தில் இருக்கக்கூடிய முனிவர்களுக்கு சூத்த கோஸ்வாமி பேசிட்டு இருக்கிறத பார்க்கிறோம். Sutta Goswami has already responded to 2 of the questions put by the sages. முனிவர்கள் கேட்ட 2 கேள்விகளுக்கு சூத்த கோஸ்வாமி ஏற்கனவே பதில் சொல்லிட்டார். He's explained that the essence of all religious practice is loving devotional service to the Lord, which should be unmotivated and uninterrupted. எல்லா தர்மங்களுடைய உயர் தர்மம் சாரமான தர்மம் என்ன அப்படின்னா எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் கடமையும் இல்லாமல் பரமபுருஷருக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தான் உயர்ந்த தர்மம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை விளக்குனார். And then he had explained that by practicing devotional service one naturally acquires causeless knowledge and detachment from the material world. பக்தி சேவையை பின்பற்றுவதனால ஒருவன் பற்றற்ற தன்மையும் ஞானத்தையும் இந்த உலகத்தில் வளர்த்துக் கொள்கிறார் அப்படிங்கறதையும் சொன்னார். And now Sutta Goswami is going on to explain about what is actually dharma, what should be the nature of religious practice. இப்ப தர்மம் அப்படினா என்ன, சமய வழிபாடுகள் சமய வழிமுறை அப்படினா என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை விளக்கிட்டு இருக்கார். Srila Prabhupada, when he lectured on this verse, he picked up on the word apavarga, meaning liberation from the material existence. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அபவர்க அப்படின்ற வார்த்தையை எடுத்துக்கிட்டார். அபவர்க்கம் அப்படின்னா இந்த உலகத்திலிருந்து விடுபடுதல் அப்படின்ற அர்த்தம். So the word pavarga means in relation to Sanskrit grammar that there are the 5 letters in the alphabet, pa, ba and ma. This is what is called pavarga. அபவர்க்கத்திற்கு நேர்மாறா சொன்னோம் அப்படின்னா பவர்க்கம் அப்படின்னா சம்ஸ்கிருதத்தில் பப்ப பப்ப ம அப்படின்ற வரிசையை குறிக்கக்கூடியது. Those of you who are reading the Sanskrit, probably it's the same in the Tamil. The same letters are there in the beginning. இது சம்ஸ்கிருதம் படிக்கிறவங்க தெரியும், மற்ற மொழிகளில் இருக்கு, தமிழில் கிடையாது இந்த பவர்க்கம் அப்படிங்கிறது பப்பா பப்பா மாலாம். So Srila Prabhupada explains the meanings of these words. Pa meaning working very hard. அதில் ப அப்படின்னா ரொம்ப கடினப்பட்டு வேலை செய்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்கிறார். And then pa meaning foaming at the mouth, working so hard that one will foam at the mouth, just like sometimes we see the animal like the horse or the donkey, that they're working so hard that they will foam at the mouth. அடுத்தவர்களுடைய ப அப்படிங்கிறது வாயில நுர தள்ளுறது, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறதுனால வாயிலிருந்து நுர வர ஆரம்பிக்குது. கழுதைகளை நம்ம ஒரு சில சமயம் பார்க்க முடியும். So the same way in material life, people often find themselves in this situation that they have to work very hard, and they're working so hard even that they're foaming at the mouth. இந்த உலகத்தில் நாம் இந்த சூழ்நிலையை பார்க்க முடியும். மக்கள் எந்த அளவு கஷ்டப்பட்டு உழைக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னா வாயில நுர தள்ளக்கூடிய அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு உழைக்க வேண்டியதாக இருக்குது. And then Prabhupada goes on to explain ba meaning frustration. And then ba meaning fearfulness. அடுத்தது வர ப அப்படிங்கிறது வெறுப்பை குறிக்கக்கூடியது. அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ப அப்படிங்கிறது பயத்தை குறிக்கக்கூடியது. And then because we are working very hard, we are trying to enjoy the results, but so often we are frustrated, we are disappointed, we don't get the results we were expecting. நாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறோம், சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்றதா. ஆனால் எதற்காக கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறோமோ அந்த சந்தோஷம் கிடைக்கிறது கிடையாது. அதனால் நமக்கு வெறுப்பு அப்படிங்கிறது தான் வருது. And then fearfulness. We're very much afraid that we're going to lose everything. All the things we've been working hard to acquire, they'll all be taken away from us at some point. அடுத்தது வருது பயம். நாம் இவ்வளவு காலமாக கஷ்டப்பட்டு உழைத்து சம்பாரித்து சேர்த்து வச்சது எல்லாமே ஒரு நாள் போக போகுது, நமக்கிட்ட இருந்து கொண்டு போக போகிறாங்களே அப்படின்ற பயமும் வருது. And then the final letter, ma,
meaning mrityu referring to death, which is inevitable for all of us in this material world. அந்த பவர்க்கத்தில் கடைசியில் வருது ம அப்படிங்கிறது மிருத்யுவை குறிக்கக்கூடியது. இந்த உலகத்தில் கடைசியில் எல்லாருக்கும் வர வேண்டிய சந்திக்க வேண்டிய ஒரு முடிவில்லாத ஒரு விஷயம் மிருத்யு. So materialistic life is based in these 5 things, that they're working hard, intense labor, foaming at the mouth, frustration, and then fear, and finally death. இந்த உலகம் அப்படினாலே 5 விஷயம் தான். உழைக்கிறது, கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறது, நுரத்தள்ளி வாய் கடப்பறதால உழைக்கிறது, உழைச்சும் பிரயோஜனம் இல்லாம வெறுப்படைகிறது, கடைசியில எல்லாமே நம்ம விட்டு போயிடும் அப்படிங்கிற பயத்தில் இருக்கிறது. இதெல்லாம் மரணத்தை சந்திக்கிறது. So liberation means to get free from these 5 things, to go beyond these things. This is real liberation, apavarga. இந்த 5 விஷயங்களிலிருந்து விடுபடுவது அப்படிங்கிறதா முக்தி அப்படின்னு சொல்றோம். அபவர்க்கம் அப்படிங்கிற வார்த்தையால் குறிப்பிடப்படுது. We don't like, most of us, we don't like to work hard. நம்ம இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இங்க கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறதுக்கு விருப்பம் கிடையாது. We enjoy the weekends, we enjoy events like this. We can leave behind the work, the monotony of the daily life. வார இறுதி நாட்கள்ல சந்தோஷமா இருக்க நினைக்கிறோம். இதே போன்ற திருவிழாக்கள்ல பங்கு பெற்றும் சந்தோஷமா இருக்க நினைக்கிறோம். And we come together and we enjoy the spiritual atmosphere. But of course, and then a couple of days it will be all over and we have to go back again. Monday will come and go back to work. நம்ம எல்லாரும் இந்த வார இறுதி நாள் 2 நாள் எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து சந்தோஷமா இருக்கிறோம். ஆனா இது முடிவடைஞ்சிடும். திங்கட்கிழமை வரும்போது மறுபடியும் வீட்டுக்கு போகணும், மறுபடியும் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சதா இருக்கணும். We would like to go beyond all of those things, the monotony and the labor and the frustration and all the fear, all the things which come with material life. இந்த ஜட வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த வெறுப்பு, இந்த கஷ்டம், இந்த கடினமான உழைப்பிலிருந்து வெளியில வரணும். இதை தாண்டி போக நினைக்கிறோம். Actually, we all want to be like Krishna. Lord Krishna, he doesn't have to work. நாம் எல்லாரும் உண்மையில சொல்ல போறோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணரை போல வாழணும்னு நினைக்கிறோம். கிருஷ்ணருக்கு எந்த வேலையும்லாம் கிடையாது. The Vedas say natasya karyam karanam cha vidyate, that for the Lord there is no work to be done. He's not required to do any kind of labor or activities. கிருஷ்ணருக்கு வந்து சாஸ்திரம் சொல்ல நதஸ்ய காரியம் கரணம் தக்க திருஷ்யதே அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணருக்கு செய்ய வேண்டிய வேலை அப்படின்றது ஒண்ணுமே கிடையாது. And we, because we are parts of Krishna, we have that nature. Just as Krishna enjoys himself eternal, we would like to be like Krishna. நாமும் கிருஷ்ணருடைய அங்கமா இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணர் எப்படி எப்பயும் சந்தோஷமா இருக்கும்னு நினைக்கிறாரோ நாமும் அது போல எப்பயும் சந்தோஷமா இருக்க தான் விருப்பப்படுறோம். We also think, oh, wouldn't it be nice if I didn't have to work, if I didn't have to labor, if I didn't have to put up with all the inconveniences of the material world. நாம் யோசிக்கிறது உண்டு, நானும் கஷ்டப்படாம இருந்தா பரவாயில்ல, இந்த அசௌகரியம்லாம் எனக்கு வராம இருந்தா பரவாயில்ல அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோம் இல்லையா அப்பப்ப. So of course that is liberation, when you can go beyond these things. இந்த சிரமங்கள்ல இருந்து வெளியில போறதுக்கு பதிலா நம்ம முக்தின்னு சொல்றோம். To come to the higher platform, understanding our spiritual nature. உயர்தலத்துக்கு வரது நம்முடைய ஆன்மீக இயற்கையை புரிந்து கொள்வது. Then we can work, but we can work in the detached manner without any real attachment to the result. இப்படியாக நாம் உழைக்க முடியும், ஆனா எந்த விதமான தாழ்ந்த விஷயங்களுக்கு பற்றுதல் இல்லாம உழைக்க முடியும். But we know, as Srila Prabhupada described in the purport, people practice religiosity and their purpose is to get something from God. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாத் இங்க பொருளை சொல்றார், மக்கள் கடவுளை வழிபடுவதற்கு காரணம் என்ன? இந்த உலகத்துல கடவுள் கிட்ட இருந்து ஏதாவது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படி நினைக்கிறாங்க. We go to the church or the temple or the mosque, we go to these different places of religion and we pray, which is very good. It's very good to go to the place of religion. It's very good to pray, but it's a question of what are we praying for? நாம் கோயிலுக்கு போறோம், சர்ச்சுக்கு போறோம், மாஸ்குக்கு போறோம், இந்த மாதிரி சமயம்
கடவுள் இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு போறது நல்லதுதான், ஆனா எதற்கு போறோம் அப்படிங்கறதையும் நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கணும். So this is not very often appreciated by common people. They don't know really what is proper to pray for. ஆனா பொதுவான மக்களுக்கு இது புரியாது. எதற்கு நாம் கோயிலுக்கு போகணும், கடவுள்கிட்ட என்ன பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியாது. When Srila Prabhupada first came to New York in the 1960s, there was one American man, a gospel singer. His name was the Reverend Gary Davis. He was quite a well-known man in society at the time. He was a minister in the church of the Christians, and he was singing songs about God. 1960களில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அமெரிக்காவுக்கு போகும்போது அங்கே டேவிட் அப்படின்னு ஒரு மினிஸ்டர் இருந்தார், அமைச்சர் இருந்தார். அவர் அங்கே இருக்கக்கூடிய சர்ச்சில் பாடகராகவும் இருந்தார். So he came to meet Srila Prabhupada, and he asked Srila Prabhupada, he said, Swamiji, what to pray for? What is the proper thing to pray for? அந்த அமைச்சர் ஸ்ரீல பிரபுபாதரை சந்திக்கிறார், கேட்கிறார், சுவாமிஜி கடவுள்கிட்ட எதை பிரார்த்தனை பண்ணணும், கடவுள்கிட்ட எதை வேண்டணும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார். He was an intelligent man. He could understand that just to pray to God and ask God to fulfill all of our desires for wealth, for fame, for profit and distinction, that this is not really the right way. அவர் புத்திசாலியானதுனால அவருக்கு புரியுது, கடவுள்கிட்ட போயிட்டு இந்த உலகத்தை அனுபவிப்பதற்கு தாழ்ந்த விஷயங்களை கேட்பது சரியான விஷயம் இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சது. What should we be asking God for? கடவுளிடமிருந்து நாம் எதை கேட்க வேண்டும், எதை பிரார்த்திக்க வேண்டும்? So though he'd been preaching about God and he was a very pious religious man, he didn't know these things, and he came to Prabhupada, and Srila Prabhupada explained to him what is the real purpose of prayer. அவர் உண்மையில நல்ல மனிதர் தான், நல்ல விஷயங்களை சொல்லி கடவுளை பற்றிய விஷயங்கள்லாம் மற்றவங்களுக்கு போதிச்சுட்டு தான் இருந்தார். பட் அவருக்கே தெரியல கடவுள்கிட்ட என்ன பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிட்ட வரார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். Srimad Bhagavatam also in the second verse, the introduction, there are 3 introductory verses. So in the second verse, Srila Vyasadeva described how this Srimad Bhagavatam rejects all religion which is materially motivated. ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் அறிமுக ஸ்லோகங்களாக சொல்லக்கூடிய முதல் 3 ஸ்லோகங்களில் 2வது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்படுது, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விளக்கம் கொடுக்கிறார், தாழ்ந்த ஏமாற்றக்கூடிய தர்மங்கள் எல்லாத்தையும் பாகவதம் ஒதுக்கிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Srila Vyasadeva talks about kaitava dharma, cheating religion, making a show of religion but not genuine religion. அதில் வியாசதேவர் நமக்கு ஏமாற்றக்கூடிய தர்மத்தை பற்றி சொல்கிறார். தர்மத்தை கடைபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், பட் உண்மையில் அவங்க தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறவங்களா கிடையாது. So similarly, in the Vedic literatures, we find the path of karmakanda is there, and people are encouraged to take up religiosity. அதே போல தான் வேதங்களில் கர்மகாண்ட பகுதிகள் இருக்குது. அந்த கர்மகாண்ட பகுதிகளையும் கூட நமக்கு தர்மத்தை செய்வதற்கான வழிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டிருக்கு. And when people are pious and religious and pray to God, they get results. The Lord hears their prayers and He often fulfills their desires. He gives them their material needs. இப்படியாக கடவுளை வழிபடுவதாலும் தர்மத்தை பின்பற்றுவதாலும் கடவுள் திருப்தி அடைஞ்சு என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த போன்ற தேவர்கள் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்குறாங்க. However, that kind of approach to God, it is not really very intelligent thing to do. ஆனால் இதை போல கடவுளை சாதாரண விஷயங்களுக்காக வேண்டுவது அப்படிங்கிறது புத்திசாலித்தனமான ஒரு அணுகுமுறை கிடையாது. Just like if you're given the opportunity to approach a king, somebody who is immensely wealthy and powerful. உங்களுக்கு ஒரு ராஜாவையோ இல்லை உயர்ந்த ஒரு செல்வந்தரையோ சந்திப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்படின்னா, are you going to ask him, oh my dear king, please give me an idli or a dosa? அப்படிப்பட்ட ராஜா கிட்ட போய் நின்னுக்கிட்டு எனது அருமை மன்னரே எனக்கு கொஞ்சம் இட்லி தோசை கொடுங்களேன் அப்படின்னு யாரும் போய் வேண்ட மாட்டீங்க. Or we will ask in the West usually, give me bread.
இல்லை நாங்கள் மேற்கத்திய நாடுகளை சொல்லுவோம் எங்களுக்கு எங்களுடைய ரொட்டியை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So is that a very intelligent thing to ask God for? இப்படிப்பட்ட விஷயங்களையா கடவுள்கிட்ட போய் கேட்கறது இதுவா புத்திசாலித்தனம்? We will pray to God, give me my daily bread or give me my daily dosa. நாங்கள் பொதுவாக கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறது உண்டு, எங்களுடைய தினசரி ரொட்டியை கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. நாம் எல்லாரும் எங்களுடைய தினசரி தோசையை கொடுங்கன்னு வேணால் பிரார்த்தனை பண்ணலாம். Of course, He can give much more. There's something much more valuable than that. கடவுள் நமக்கு இதை விட உயர்ந்த மதிப்புமிக்க விஷயங்களையும் கொடுக்க முடியும். So the Vedas describe the path of karma kanda. It begins with religiosity, and that's good. That's certainly for pious people. வேதங்கள் இப்படி தான் ஆரம்பிக்குது, கர்மகாண்டத்திலேருந்து ஆரம்பிக்குது. இது நல்ல விஷயம், புண்ணியமான மக்களை உருவாக்குவதற்கு ஆரம்பத்தில் இது செய்ய வேண்டிய விஷயம்தான். And the result of that piety, you get some material benefit. It brings, after dharma comes artha, economic development. இப்படிப்பட்ட சாதாரண தர்மத்தை ஒருவன் கர்மகாண்ட பகுதிகளை பின்பற்றுவதனால அவனுக்கு அடுத்தது அர்த்தம், அடுத்தது அவனுக்கு செல்வம் அப்படிங்கிறது சேர ஆரம்பிக்குது. And we see this in different parts of the world, how just like some people went from England, they sailed to the USA, they had what was it, the Mayflower, they had their boat, they went to America, and they got to the USA, and they built churches, they established their churches, and they prospered economically. நான் பார்க்குறோம், இங்கிலாந்துலேருந்து அமெரிக்காவுக்கு போனாங்க, அங்கே போயிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான மக்கள் வந்து அங்கே சர்ச்செல்லாம் கட்ட ஆரம்பித்தாங்க. அதனாலேயே அவங்க வந்து பெரிய செல்வத்தை அடைஞ்சது நான் பார்க்க முடியும். We see this phenomena in many places, just like some Tamil people, they went to Malaysia, and they got to Malaysia, and they established many temples. இதே போல் தான் நம்ம தமிழில் இருக்கவங்க ஒரு சிலர் வந்து மலேசியாவுக்கு போகிறாங்க, அங்கே போயிட்டு கோயில்கள்லாம் கட்ட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. And they prospered economically, they got material prosperity. But after economic development comes karma, sense gratification. அப்படி கோயில் கட்டினதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நிறைய செல்வம் சேருது. செல்வம் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, அடுத்தது இந்த புலனின்பத்தை அனுபவிப்பதற்கான ஆசையும் பிறக்க ஆரம்பிக்குது. Now sense gratification is not wrong. It is allowed, and certainly there are prescriptions, there are prescribed measurements of sense gratification. ஆனால் புலனின்பம் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம் கிடையாது. குறிப்பிட்ட அளவில் ஒருவன் புலனின்பத்தை அடையலாம் அப்படின்ற வழிமுறை நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Just like we say, we don't tell people don't eat, but we tell them take prasadam, eat Krishna prasadam. நாம் பொதுவாக பக்தர்கிட்ட சொல்கிறது இருக்கு இல்லையா, சாப்பிடவே கூடாதுன்னு யாரும் சொல்கிறது கிடையாது. பிரசாதத்தை சாப்பிடுங்க, கிருஷ்ண பிரசாதத்தை மட்டும் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறோம். So eating is allowed, but it must be done in the proper manner. Don't eat too much, don't eat too little, and eat food which is proper, which is offered to God. அதனால் உணவு அப்படிங்கிறது தடை செய்யப்பட்ட விஷயம் கிடையாது. அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க, கம்மியாகவும் சாப்பிடாதீங்க, சரியான உணவை சாப்பிடுங்க, பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணப்பட்ட பிரசாதத்தை சாப்பிடுங்க. Srila Prabhupada would explain, sense gratification is like salt. If there's too much salt, it's no good, the taste is no good. And if there's no salt, there's no taste. ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்கிறது உண்டு, புலனின்பம் அப்படிங்கிறது உப்பிற்கு சமம் அப்படின்னு சொல்கிறார். உப்பு அதிகமாக இருந்தாலும் அந்த பண்டம் வீணாக போயிடும், உப்பு கம்மியாக இருந்தாலும் அதற்கு சுவையே இருக்காது. We were on safari and we visited one temple, and they told us this deity, it's a famous deity, that they don't put any salt when they cook for this deity. நாங்கள் சஃபாரியில் இருக்கும் பொழுது உப்புலியப்பன் கோயிலுக்கு போயிருந்தோம். அந்த கோயிலில் பெருமாளுக்கு உப்பே போட மாட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க. Somehow the person was cooking for the deity one day, and they did not put salt. But the deity liked that cooking, said, "Oh, I like it like this, it's very nice." என்னமோ தெரியல, ஒரு நாள் அங்கே சமைக்கக்கூடிய பூஜாரி வந்து உப்பு இல்லாமல் சமைச்சு பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டார். பகவான் சாப்பிட்டுட்டு இதுவே நல்லா இருக்கே, நான் இப்படியே சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டார். Of course, they put a lot of spices in it so that you wouldn't miss the salt, you see. உப்பு தான் இருக்காதே தவிர காரம்லாம் அதில் போட்டுருவாங்க, அதனால் உப்பு தெரியாது. So generally, we say,
should be regulated amount of salt, not too much, not too little. So sense gratification is like that. அதனால உப்பு அப்படிங்கிறது அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது, கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது. அது போல தான் நம்முடைய புலனின்பமும். And when sense gratification is regulated, then one will go on and think about liberation from material existence. இப்படியாக வழிமுறைப்படுத்தப்பட்ட புலனின்பத்தை ஒருவன் நாடும் பொழுது அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த உலகத்திலிருந்து முக்தி அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த வழிக்கும் வந்து சேருவான். So generally people think only about artha and kama. People don't think about mukti today. இன்றைய நாட்கள்ல மக்கள் பொதுவாக அர்த்த காமத்தை மட்டுமே யோசிக்கின்றார்களே தவிர முக்தியை பற்றி பெருசாக யாரும் யோசிக்கிறது கிடையாது. They don't think about liberation. They don't even understand what it means to be liberated. முக்தி அப்படிங்கிற விஷயம்னா என்னன்னு கூட இன்னைக்கு நிறைய பேர் தெரியாம இருக்காங்க. But from Srila Prabhupada's purports and from the Srimad Bhagavatam, we understand that liberation means to get free from all this excessive labor, foaming at the mouth, fearfulness, frustration and death. When you are free of these things, that is real liberation. ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பொருளிலிருந்து நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது முக்தி அப்படின்னா என்ன. கடின உழைப்பு, நுரை தள்ளக்கூடிய அளவு கடின உழைப்பு, வெறுக்கப்பட்ட கடின உழைப்பு, பயத்தினால் ஏற்படக்கூடிய கடின உழைப்பு, மரணம், இந்த 5 விஷயங்கள்லேருந்து விடுபடுவது தான் முக்தி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறார். We know today a mass of people, common people, are not even religious. They don't even go to temple. They don't pray. They're often atheistic. இன்று பெரும்பாலான மனிதர்கள் வந்து கோயிலுக்கே போகிறது கிடையாது. எல்லாரும் நாஸ்திகர்களாக தான் இருக்காங்க. Even in so-called premier educational institutes, premier universities, they have things called the atheist society. இன்னைக்கு உயர்ந்த கல்விக்கூடங்கள், உயர்ந்த பள்ளிக்கூடங்கள், உயர்ந்த கல்லூரிகள் இதில் கூட எப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் இருக்குது அப்படின்னா நாஸ்திகருக்கான தனி குழு சமூகம்லாம் இருக்குது. So we are promoting religion, we are encouraging people not to be atheists, not to be like the animals, but to understand the real value of human life is to understand the need of religion. அதனால் நாம் மக்களுக்கு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் அதை போல் நாஸ்திகர்களாக மாறாதீங்க, நீங்கள் எல்லாரும் தர்மத்தை கடைபிடிங்க, நீங்கள் எல்லாரும் சமயத்தை கடைபிடிங்க அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறோம். The animals, they are eating and sleeping and mating and defending, and the materialistic people with no religion, they are no different from the animals. அதனால் நாஸ்திகர்களைப் போல நீங்கள் இருக்க வேண்டாம், அது மிருக வாழ்க்கைக்கு சமமானது. ஏன்னா மிருகங்கள் மட்டும்தான் உண்ணுதல், உறங்குதல், இனப்பெருக்கம், தற்காத்து கொள்ளுதல் அப்படின்னா 4 விஷயங்களை மட்டும் ஈடுபடுமே தவிர தர்மத்தை தெரியாது. So it's very good that people are religious and they come to church and they pray, even though they may pray for material things. அதனால் கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மக்களை காட்டிலும் கடவுளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனிதர்கள் எவ்வளோ சிறந்தவர்கள். அவங்க கோயிலுக்கு வந்து கடவுள்கிட்ட பௌதிகமான விஷயங்களை பிரார்த்தனை பண்ணாலுமே அதுவும் சிறந்தது தான். But it's even better if they can understand the real prayer, which is to get free from the bondage to material existence. ஆனால் அதை விட சிறந்தது என்ன அப்படின்னா அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் என்றால் இந்த உலகத்திலிருந்து பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவது தான் உயர்ந்த தர்மம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அது இன்னும் உயர்ந்த விஷயம். Sometimes we compare this material world to a prison house. And if we're just simply trying to be comfortable in the prison house, that's not as good as trying to get out from the prison. ஒரு சில சமயம் இந்த பௌதிக உலகத்தை சிறைச்சாலைக்கு ஒப்பிடப்படுது. சிறைச்சாலையில் நம்ம வசதியாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து சரியான போக்கு கிடையாது. We need some comfort, we need some wealth, some luxury, but that's not the real goal of life. வாழ்க்கையில் நம்ம இங்கே உலகத்தில் வாழ்கிறதுக்கு கொஞ்சம் செல்வம் தேவை, கொஞ்சம் வசதிகள்லாம் தேவை, ஆனால் அதுவே வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோள் கிடையாது. Queen Kunti, in her prayers in Srimad Bhagavatam, in the 8th chapter of 1st canto, text 26, she describes Janma Aiswarya Shrutashribir Edamana Madapumam Naivarhatiya Vedatum Vai Tvam Akinchana Gochara. Queen Kunti is describing that Lord Krishna, you're easy to obtain, but
not by those who are on the path of material progress. குந்தி மகாராணி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1வது காண்டம் 8வது அத்தியாயம் 26வது ஸ்லோகத்தில் பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க, பகவான் கிருஷ்ணரே, நீங்கள் எளிமையாக அடையப்படக்கூடியவர். ஆனால் யார் ஒருவர் பௌதீக விஷயங்களில் முன்னேற நினைக்கிறாங்களோ அவர்களால் அவங்களை அடைய முடியாது. Material progress means we're thinking about birth in a good family, we're thinking about education, we're thinking about beauty of the body, and we're thinking also about just having wealth. பௌதிக முன்னேற்றம் அப்படின்னா என்னது? நல்ல குடியில் பிறக்கிறது, நல்ல கல்வியை பெறுவது, நல்ல அழகாக இருக்கணும், உடம்பு அழகப்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறது, நிறைய செல்வத்தை சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறது. இப்படிப்பட்ட பௌதிக முன்னேற்றத்தை அடையும் நினைக்கிறவங்க பகவானை அடைய முடியாது. But for people who are just simply thinking about these things, then it's very difficult to approach Krishna, because the feeling, the real mood of love for Krishna is not there. இந்த விஷயங்களை பற்றி அவங்க ஆலோசனை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கான அன்பு அவங்க மனசில் தோன்றுவதே கிடையாது. அதனால் அவங்க கிருஷ்ணன் அடையவும் முடியாது. Lord Krishna said, He is akinchana gochara. He is the property of those who are exhausted in the effort to enjoy the material world. They have given up that attempt to enjoy. ஆனால் குந்தி மகாராணி சொல்கிறாங்க, துவம் அகிஞ்சன கோச்சரக, நீங்கள் யாருடைய சொத்து அப்படின்னா இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஆசை இல்லாமல் அதற்கு முயலாமல் எந்த ஒரு பக்தன் இருக்கானோ அப்படிப்பட்டவர்களுடைய சொத்து நீங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறார். So of course as devotees we also like to get wealth and we enjoy using it for the service of Lord Krishna. பக்தர்களாக நாமும் பொருள் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய பொருள் எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய சேவையில் உபயோகப்படுத்துவதற்காக அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். That's the proper use of wealth. You use it to put on a nice festival like this weekend, or to build a beautiful temple for the worship of Lord Krishna. பணத்தை நீங்கள் உபயோகப்படுத்துங்க. இதை போன்ற திருவிழாக்களை கொண்டாடுவதற்கும் கிருஷ்ணருக்காக அழகாக கோயிலை கட்டுவதற்கும் நீங்கள் பணத்தை உபயோகப்படுத்தலாம். We use our wealth to distribute Prabhupada's books and to make nice festivals for the devotees. ஸ்ரீல பிரபுபாதுடைய புத்தகங்களை விநியோகம் பண்ணுறதற்கும் பக்தர்களுக்கு நிறைய திருவிழாக்களை உண்டு பண்ணுவதற்கும் நம்முடைய பொருளை உபயோகப்படுத்தலாம். And if we don't use our wealth for Krishna's service, what will happen to it? It will be taken by the lawyers and the doctors. நாம் கிருஷ்ணருக்காக நம்முடைய பொருளை உபயோகப்படுத்தலை அப்படின்னா வழக்கறிஞர்களும் மருத்துவர்களும் நம்முடைய பொருளை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. They're very expert to take away all of your hard-earned wealth. நாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த விஷயத்தெல்லாம் கொள்ளடிக்கிறதுல அவங்க ரொம்ப கை தேர்ந்தவங்களா இருக்காங்க. So while we have the opportunity, we want to make use of this life, use everything for the service of Lord Krishna. அதனால் நமக்கு இதெல்லாம் உபயோகப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது நமக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்வத்தையும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் உபயோகப்படுத்த முயற்சி பண்ணுங்க. And one who gives to Krishna, then he's never the loser. He knows it's not really his to give. It was all Krishna's anyway. நாம் கிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது அர்ப்பணம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவர் எதையும் இழப்பது கிடையாது. ஏன்னா அவருக்கு ஏற்கனவே தெரியும் உண்மையில் எதுவுமே நம்முடையது கிடையாது, எல்லாமே கிருஷ்ணருடையது தான். The karma yogi, he thinks I'm giving this to Krishna. கர்மயோகி நினைக்கிறார் நான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்றேன்னு நினைக்கிறார். But the bhakti yogi, he knows it's all Krishna's. I'm just giving what is his. ஆனா பக்தி யோகி தெரியும் எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானதா, அவருக்கு சொந்தமான விஷயத்தை மறுபடியும் அவருக்கு சமர்ப்பணம் பண்றேன்னு சொல்றார். So Sutta Goswami is describing in this way what is the real purpose of devotion, of activities, of dharma, of occupational duties. இப்படியாக நாம் செய்யக்கூடிய தினசரி கடமைகள், நம்முடைய தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறோமே, தர்மத்தினுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறத சூத்த கோஸ்வாமி இங்க விளக்கிட்டு இருக்கார். That we're meant to develop our attraction for hearing the messages of the Lord. இதனுடைய முழு சாரமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா பகவானை பற்றி கேட்பதற்கு நாம் ஆர்வத்தை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். The more we become attached to hearing the message of Krishna, then the more we're building our place in the spiritual world. நாம் எந்த அளவிற்கு கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதற்கு ஆர்வத்தை வளர்த்துக் கொள்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் கிருஷ்ணருடைய லோகத்தில் நம்முடைய இடத்தை கட்டிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். So we are very fortunate this weekend we have an opportunity to have more
hearing and chanting in the association of many devotees. இவ்வகையில் இந்த வார இறுதியில் நாம் எல்லாரும் அதிர்ஷ்டசாலிகளாக இருக்கும். நிறைய பக்தர்களோட இணைந்து இந்த திருவிழாவில் கேட்பது, பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பது போன்ற பக்தி சேவைகளில் ஈடுபட முடியும். It's a wonderful opportunity for all of us. It's very rare we get this opportunity to come together. இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப அரிதான ஒரு வாய்ப்பு. இதை போல பக்தர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து வரதே ஒரு அரிதான விஷயம்தான். Here we are in South India, a long way away from Mayapur Dham, and still so many devotees are coming. இங்கே நாம் தென்னிந்தியாவில் கடைக்கோடியில் எங்கேயோ இருக்கும், மாயாப்பூர்லேருந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கும், இருந்தாலும் நிறைய பக்தர்கள் இங்கே வந்து குவிஞ்சிருக்காங்க. And we're coming because we're eager to get the nectar, to taste the nectar, and that nectar is there in the hearing and chanting of the glories of the Lord. நாம் எல்லாரும் ஏன் இங்கே கூடியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த சுவையை அனுபவிப்பதற்காக. எந்த சுவையை அனுபவிப்பதற்காக? பகவானுடைய நாமத்தை கேட்பதும், பகவானுடைய கதைகளை கேட்பதும், பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கணும் அப்படின்ற இந்த சுவையை அனுபவிப்பதற்காக நாம் எல்லாரும் இங்கே கூடியிருக்கோம். And so many devotees have come from far and wide, from different countries, different parts of India and all over Tamil Nadu and South India and everywhere. They've all come together and we all want to relish the chanting of the holy names and the message of the Supreme Lord. இப்படியாக பல நாடுகளிலிருந்து, இந்தியாவிலிருந்து, பல மாநிலங்களிலிருந்து, தமிழ்நாட்டில் கூடிய பல மாவட்டங்கள்லேருந்து பக்தர்கள் இங்கே ஒன்று கூடியிருக்காங்க. எதற்காக அப்படின்னா எல்லாரும் பகவானுடைய நாமத்தை கேட்பதையும் ருச்சிப்பதையும் ஒரே ஒரு கருத்தாக கொண்டு. So let us take full advantage of this wonderful opportunity. It's very rare. We don't get this opportunity very often. அதனால் இந்த அரிய வாய்ப்பை நாம் சரியாக உபயோகப்படுத்திக்கணும். இதை போன்ற வாய்ப்புகள்லாம் நம்மளுக்கு அடிக்கடி கிடைப்பது கிடையாது சத்சங்கம்ல. So we're very much thankful for everyone for their participation. அதனால் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொண்டிருக்கவங்க எல்லாருக்கும் முதல்கண் நன்றி. Okay, so we'll stop here. Is there any question? இதோட நிறுத்திடுறேன் இங்கே. நான் ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம். Everyone agrees, right? நான் சொன்னதெல்லாம் ஒத்துக்கிறீங்க இல்லையா? Oh, yeah, question is there? Question is there, Maharaj. Okay, question. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj. Such a wonderful class. As you rightly mentioned, it's the rarest of opportunities for such amazing Vaishnava Sangha to happen here. How every devotee can be in the right mood and right consciousness, some tips so that we can take full advantage for the next 48 hours. Thank you, Maharaj. Shall I translate? கேள்வி என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் சொன்னீங்க இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பு, பக்தர்கள்லாம் ஒன்று கூடியிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. இந்த வாய்ப்பை பக்தர்கள் எல்லாரும் எப்படி சரியாக உபயோகப்படுத்திக்கணும்? அடுத்த 48 மணி நேரத்தை பக்தர்கள் எல்லாரும் எப்படி பக்தியிலேயே உபயோகப்படுத்தணும்? அதற்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயங்கள் தான் சொல்லுங்கன்னு கேட்குறாரு. We can take full advantage by staying awake and being alert and attentive and giving our full attention to hearing and chanting. இந்த 2 நாள் நாம் எப்படி சரியாக உபயோகப்படுத்த முடியும் அப்படின்னா, முதல்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் முழிச்சிட்டு இருக்கிறது, சோம்பேறித்தனத்தை விட்டுட்டு ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக ரொம்ப கவனமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளில் எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் பங்கு பெறதுனால நீங்கள் இதனுடைய முழு பலனை பெற முடியும். And also taking part in the kirtan, and if you're asked, you may be given the opportunity to do some service, to serve the devotees. இங்கே கீர்த்தனைகள் நடைபெறும், கீர்த்தனைகளில் ஈடுபடலாம். நீங்கள் பக்தர்கிட்ட கேட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய சேவைகள் கொடுப்பாங்க, அந்த சேவையில் ஈடுபடலாம். That's also a very great mercy, an opportunity to give service to the Vaishnavas. இப்படியாக நாம் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பும் கிடைக்கும் நமக்கு. Sushushrosha dadanasya Vasudev Kataruchi Shanmahat Sevaya Vipra Punya Tirtha Nishevana. By serving the devotees who are free of sin, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the message of Vasudev. பகவான் வாசுதேவனுடைய கதைகளை கேட்பதற்கு ஒருத்தர் ருச்சி எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா, தூய்மையான பாபங்கள்லிருந்து விலகி இருக்கக்கூடிய வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை பண்ணுறதுனால அந்த ருச்சி கிடைக்கும். So there's a lot of devotees here. There's a lot of service to be done. We have to
There's a lot of cooking to be done. There's a lot of cleaning to be done. There's so much opportunity to be engaged in Krishna's service. நிறைய பக்தர்கள் வந்து சேர்ந்திருக்காங்க, அதனால் நிறைய சமைக்க வேண்டியது இருக்கும், நிறைய சுத்தப்படுத்த வேண்டியது இருக்கும், நிறைய சேவை பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இப்படியாக கிருஷ்ணருடைய பக்தருடைய சேவையில் நம்ம எப்பயும் தொடர்ந்து ஈடுபடலாம். And the more we're eager for service, if it's not hearing and chanting, it's cleaning and cooking and serving prasadam. Anyway, if we're engaged in the service of the Lord and His devotees, then this is a great benediction. It's an opportunity to go back to Godhead. நாம் பகவானை பற்றி கேட்பதில் இல்லை பாடுவதில் ஈடுபடாமல் மற்ற சேவைகளில் பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணுறதில் ஈடுபட்டால் அதுவே ஒரு பெரிய வரம் தான். அதன் மூலியமாக, அந்த சேவையின் மூலியமாக ஒருவர் பகவானை சென்றடைய முடியும். We say Mahat Sevam Dwaram Mahur Vimuktes. By serving the Mahatmas, all of you, you're all Mahatmas. You're all devotees. You've come here to sacrifice this weekend in the service of the Lord. மகாத்மாவுக்கு சேவை பண்ணுறதுனால, மகாத்மாக்கள் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாரும் மகாத்மாக்கள் தான். இந்த வார இறுதியில் மற்ற வேலைகளாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு இங்கே பகவானை பற்றி கேட்கணும் வந்திருக்கீங்களே, உங்களுக்கு சேவை செய்கிறது தான் உயர்ந்த சேவை. So stay Mahatmas, keep engaged, keep yourself always busy, hearing, chanting, serving, doing something. Don't allow yourself to go away from the association of the devotees. அதனால் மகாத்மாக்களாக எல்லாரும் மகாத்மாக்களாக இருங்க, முழிப்போட இருங்க, ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருங்க, சோம்பேறித்தனமாக இருக்காதீங்க, தனிமையில் இருக்காதீங்க, எல்லாருக்கும் சேவை பண்ண முயற்சி பண்ணுங்க எப்பயுமே. Coming together, being with the devotees is such a valuable opportunity. Take advantage of every moment to hear and chant, to talk about Krishna and to give service to the devotees. இப்படியாக எல்லாரும் ஒன்று கூடி பக்தர்கள் வருவதே ரொம்ப அரிதான ஒரு வாய்ப்பு. அதனால எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து பகவானை பற்றி கேட்பதிலையும் பாடுவதிலையும் சேவை பண்றதிலையும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து உரையாடி திட்டங்களையும் விடலாம். And all the service you're doing, it's all going in your spiritual bank account. நீங்க எவ்வளவு சேவை பண்றீங்களோ அது எல்லாமே உங்களுடைய ஆன்மீக வங்கி கணக்குக்கு போய் சேருது. Material bank accounts are always going down, but the spiritual bank account always goes up the more you do service. பௌதிக கணக்கு அப்படிங்கிறது பௌதிக வங்கி கணக்கு எப்பவும் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும், ஆன்மீக வங்கி கணக்கு எப்பவும் உயர்ந்துகிட்டே இருக்கும். And that bank account will take you back to Godhead. அந்த ஆன்மீக வங்கி கணக்கு தான் உங்களை பகவானிடம் சென்றடைவதற்கு உதவிகரமா இருக்கும். It will help you to develop your love for Krishna. கிருஷ்ணருக்கான தூய அன்பையும் வளர்ப்பதற்கு உதவிகரமா இருக்கும். Hare Krishna. Hare Krishna. Oh, you're very kind. Thank you very much. Thank you very much, Maharaj. Thank you, Vamsi Prabhu. So, Maharaj, you beautifully explained, reiterated as to how we can all engage in services. There are lots and lots of services over here also, and how we can enhance our spiritual bank account. Thank you very much, Maharaj. Thank you, Vamsi Prabhu.